Yes, no? No, we don't know. We don't know. We don't know. Rabbi, maybe we should translate for a second? That's the question. We don't know. We don't know anything. I got a special permission. רחל מבכה על בניה, צריך לשים לב לניסוח, לא רחל בוכה על בניה, רחל מבכה על בניה. מה זה לבכות? זה לגרום לאחר לבכות. בגלל זה כשבאים לקבר רחל כולם בוכים, כי היא גורמת לנו לבכות. זה לא רק שהיא בוכה, היא גורמת, היא מעוררת בנו את הבכי. במי עוד היא מעוררת את הבכי? בבורא עולם. רחל גורמת לקדוש ברוך הוא לבכות. וזה הרחמים שהיא מעוררת למעלה. עכשיו נשאלת השאלה, כשאנחנו אומרים את זה, שהקדוש ברוך הוא בוכה, זה כביכול? כביכול הוא בוכה? בשביל זה צריך לשאול שאלה יותר גדולה. כשכתוב בתורה שיש לקדוש ברוך הוא יד, יש לו יד או שזה כאילו? כשכתוב שיש לו עין, יש לו עין או שזה כאילו? כשכתוב שיש לו אף, שהוא כועס, שהוא אוהב, שהוא בוכה, זה רק בכאילו? זה רק כביכול? או שזה אמיתי? זו השאלה. So, if he doesn't have a hand, why does the Torah say his hand? If he doesn't have a mouth, why does the Torah say his mouth? If he doesn't have eyes, then why does the Torah say he has eyes? And it goes on and on. Does he get angry? Does he get happy? Does he have oneg? Yes or no? Because that's the whole Torah. Nachat ruach lefonai she'amarti v'naseh v'tzoyni. Yes or no? Nachat ruach? That he has? התעצב אל ליבו. Chachma. Does he have chachma? Yeah, that's for sure. So what is the explanation that we're given? That the Torah is trying to help you understand. דיברה Torah בלשון בני אדם. It helps you understand. It helps me understand what? It says Yad Hashem and he doesn't have a Yad, so now I understand. Now I don't understand anything. How does it help me understand? You understand that he's near you. Karov. I don't need a Yad for that. Just tell me that he's near. And also, why is he near? If he doesn't have a hand, and he doesn't have an eye, and he doesn't get angry, and he doesn't get happy, he's not near. He's very meruchak. So a quick example, you can give the example. My granddaughter is playing with her doll, and the doll breaks, and she's crying because the arm came off. So I said to her, Chaval, Chaval, it must hurt so much, the doll. So she starts to laugh. I said, why are you laughing? She says, it didn't hurt. I said, how could it not hurt? The arm came off. She says, it's not a real arm. I said, how do you know? Why not? She says, because it's plastic. See, a plastic arm is not a real arm. It looks like an arm, but it's not a real arm. So what's a real arm? A human arm is a real arm, or it's just a bone with skin on it? How much better is the human arm than the doll's arm? How much better is a human arm than a plastic arm? Not much. Here's what we have to know. The Torah is emet, not we. So a person says, Hashem has a yad? Like my yad? No, your yad is not a yad amiti. It's like a doll's arm. Hashem has an arm, and it's real. It can split the sea, the Yamsuf. Is it like mine? No, his is real, yours is not.
So the Torah is telling us that what we have, begeshem, is only a mashal on what's real. So we were nivra b'tzelem Elokim. Since Hashem has an arm, a real arm, we are b'tzelem Elokim. We have a make-believe arm, and we call it a yad, the same as by Hashem, so that we'll understand a little bit what a real arm is. So who has a real arm? Hashem has a real arm. Really real? Mamash, an arm, a real? Yeah. You mean like mine? No, not like yours. Yours is only a mashal. And the same is thing with everything. Hashem got angry? He's not a human being. Human beings get angry. No. Human beings lose control. That's not angry. That's limited. Hashem gets angry. And we are created b'tzelem Elokim, so we do something similar. But his anger is real. Our anger is just a frustration. His ahava is real. Our ahava is... His ratzon is la'olam u'olmei olamim. It's forever. My ratzon, every week it changes. אם אנחנו אומרים שהיד של הקדוש ברוך הוא זה רק בכאילו, והכעס שלו זה בכאילו, והאף שלו זה בכאילו, והעיניים שלו זה בכאילו, כמו שתמיד מלמדים אותנו שזה רק משל, ושדיברה התורה בלשון בני אדם, והיא ניסתה לדבר איתנו, אבל באמת שום דבר מזה זה לא אמיתי וזה לא נכון. אנחנו נשארים עם בעיה רצינית. כל התורה בעצם חס וחלילה זה שטויות. זה כמו להגיד לילד כל מיני שטויות. אבל אנחנו יודעים שהתורה היא תורת אמת. וכל מילה באמת. אין מצב שכתוב שלקדוש ברוך הוא יש יד ואין לו באמת יד. התורה היא תורת אמת. הרב מספר שהנכדה שלו היה לה בובה ונשברה היד של הבובה. אז היא באה אליו והראתה לו שנשברה היד של הבובה, והוא אמר, וואי, זה בטח מאוד 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 כואב לבובה שנשברה לה היד. אז היא התחילה לצחוק, הנכדה התחילה לצחוק, מה פתאום, זה לא כואב לה. הוא אמר, בטח, זה כואב, בוא ניקח אותה לבית חולים. היא אמרה, לא, זה לא כואב לה. אז היא אמר לה, למה? אז היא אמרה, כי זה לא יד אמיתית. אז הוא אמר, אז הוא חשב, אז מה זה יד אמיתית? למה היד של הבובה לא אמיתית? כי היא עשויה מפלסטיק, וכי מישהו ייצר אותה. אז היד שלנו, שהיא עשויה מבשר ומעצמות, ומישהו ייצר אותה, במה היא כל כך יותר אמיתית מהיד של הבובה? גם היד שלנו היא לא יד אמיתית. מה זה יד אמיתית? היד של בורא עולם. יד שקורעת את ים סוף. יד שמשנה גורלות. וככה בכל דבר שכתוב בתורה, שזה משל, לא בשביל להגיד לנו שאצלו זה לא אמיתי. אנחנו לא יותר אמיתיים ממנו בשום דבר. הוא יותר אמיתי מאיתנו. אצלו כשהוא אוהב זה אהבה אמיתית, וכשהוא רוצה זה רצון אמיתי, וכשהוא כועס זה כעס אמיתי. כעס של בן אדם זה פשוט, הוא איבד שליטה. רצון של בן אדם זה פשוט מה שהוא רוצה היום, מחר הוא ירצה משהו אחר. עין של בן אדם זה פשוט כדור עם לא יודע מה, טעים. יד של בן אדם זה בשר. זה בכאילו. הוא אמיתי. ולכן אנחנו צריכים לזכור בכל דבר ודבר שכתוב בתורה על הבורא עולם, לא להרחק את זה ולהגיד שזה בכאילו, אלא שזה אמיתי, זה לא כביכול. ואנחנו, זה הכאילו. הפכנו את הכל כי אנחנו חושבים על עצמנו בתור המציאות הראשונית, והוא אולי, הוא בשמיים. אבל בעצם כשאנחנו מבינים שהוא הנוכחות, הוא המציאות, ואנחנו, זה רק חלק. So, והנה השם ניצב עליו. What is that telling us? Hine Hashem Nitzav Olav sounds like a threat. נכון? He's standing over you, he's watching you, and you're going to get into trouble. No. Hine Hashem Nitzav Olav, he
is standing on us. He is depending on us to make the kavanah for which he created the world, to make it real. Hine Hashem nitzav olav, he is depending on us. That's not frightening, that's awesome. שכתוב והנה השם ניצב עליו, כמו ששרנו פה מקודם, אז ההקשר זה כאילו זה מפחיד, השם ניצב עליו ומסתכל כל מה שהוא עושה ובוחן אותו, זה נשמע כאילו יש איזה בוס, איזה רב מפחיד, ניצב מעליו ומסתכל. אבל המשמעות האמיתית, הפנימית של הפסוק, השם ניצב עליו, זה אומר השם סומך עליו. השם בעצם תולה בו את ההצלחה של הפרויקט שלו, של העבודה שלו, של התוכנית שלו, הוא ניצב עליו. השם ניצב, ממה היציבות שלו, על מי הוא ניצב? עליו. הוא סומך עליו, הוא תלוי בו, במי שהוא ניצב עליו, בשביל שרצונו יתממש. הכל תלוי בו, בבן אדם. So, when we say, Ivdu es Hashem b'simcha, can we really serve him? Ivdu et Hashem, he needs something from me? What can I do for him? So what kind of avodah is it? Whatever I do, he doesn't need. Where's the simcha? Now we understand it better. He is depending on us, and he has all the feelings and all the features and the midot that we get from him. Hayotzer ayin halo yabit. If he creates eyes in us, he doesn't have eyes. Of course he does. So now, Ivdu et Hashem b'simcha means he really depends on you, and every mitzvah that you do makes him happy, and every avirah that we do makes him unhappy. It's real, and it's olam va'ed. It's ein sof. His ava is ein sof, and his nachas is ein sof. So even a Jew who does one mitzvah his whole life, that one mitzvah was a mitzvah to him, which is la'olam va'ed. The aveirah that a Jew does, it gets erased. Yom Kippur is mechaper, Yisurim mechaperim, Misa mechaperes. The aveirah is going to get erased somehow, but the mitzvah will remain forever. Like Hashem says, Zacharti la chesed me'orayich. No matter what you do after that, the chesed me'orayich forever. And that's true of every mitzvah. כשאנחנו מבינים שהשם הוא האמיתי, והרגשות שלו, והרצונות שלו, והשמחה שלו, והתענוג שלו, זה הדבר האמיתי, ואנחנו כמו הבובה מהפלסטיק, אנחנו דימוי, אנחנו בצלם, זה המשמעות של בצלם, אנחנו איזשהו דימוי לדבר הזה, איזשהו משל. אז אנחנו מבינים גם שכשהשם אומר שהוא מבקש מאיתנו מצוות, אתה יכול להגיד, כן, הוא מבקש ממך מצוות, הוא אומר תעשה בשבילי מצוות, תביא לי קורבנות, תבנה לי משכן, אבל הוא לא באמת צריך את זה, לא באמת אכפת לו, זה רק בכאילו, שנרגיש בכאילו. לא נכון, גם זה טעות. אם השם אומר שהוא צריך משכן, שהוא צריך מצוות, שהוא צריך קורבנות, הוא באמת באמת זקוק לעבודה שלנו, הוא באמת זקוק למצוות שלנו ולעבודה שלנו ולכוונה שלנו. ועכשיו שאנחנו מבינים שהשם הוא אמיתי, ושכל דבר בו הוא אמיתי, וכל דבר שהוא מבקש זה אמיתי, עכשיו אני יכול לעבוד אותו בשמחה. כי אם אני עובד אותו והכל זה רק בכאילו, ולא באמת הוא רוצה ממני, הוא רק עושה לי שיהיה לי איזשהו רעיון בראש ומספר לי סיפורים, אז אני כל הזמן בניתוק ממנו. אני לא באמת מחובר אליו עד הסוף. אבל אם אני יודע שהוא אמיתי, ומה שהוא מבקש ממני זה אמיתי, אז אני יודע שכל מצווה ומצווה שלי היא אינסופית. והיא באמת משהו שאני עושה עבורו, וזה לנצח. ולכן מצווה אחת שיהודי עושה בכל החיים שלו, זה נשאר לנצח. כי עד כמה השם היה צריך את זה, באופן אינסופי. כי כל דבר של השם זה אינסופי. העין שלו, הראייה שלו זה אינסופי. היד שלו היא אינסופית. מצווה אחת שהוא עושה זה אינסופי. לעומת זאת, כל העבירות זה זמני.
כי העבירות יגיע יום כיפור יכפר, מיתה מכפרת, יסורים מכפרים. העבירות תמיד יימחקו, אבל המצוות אף פעם לא יימחקו. כי למה? כי בגלל שהשם באמת ביקש אותם, כי הם באמת משמחות אותו, כי הם באמת מובילות אותו לדבר שהוא הכי רוצה, לממש את רצונו האמיתי, זה נכנס לתוך האינסוף, שלא כמו העבירות, שהן באמת מצערות אותו, אבל באופן זמני. רבי חלל בית השני אומר,